Yeah. So we are discussing about the test plan and thread group. So we'll continue with the same topic today as well. And let me launch my JMeter. This is the JMeter version 5.4.3 we are using now. So go to bin folder, and here you can see coffee cup symbol, right? Apache jmeter.jar executable file will be there. We need to double click on that. So whenever you have been double clicked on that, so what it will do, it will open your JMeter. Please go to full screen modes. Okay, so you know, right? So click on this three dot icon. Okay, here you can see full screen. Go to full screen modes. So JMeter is yeah, JMeter open. Yeah. So we are discussing about the test plan and thread group. By default, whenever you have been launched your JMeter, by default you can see the test plan here. So what I can say, test plan is the home of all the elements, and also I can say like whatever the element you want to add here in the JMeter, either it is a thread group, okay, either it is a thread group, config element, listener, timer, anything, okay. So we are adding to the test plan. So therefore I can say the test plan is the home of all the elements. Okay. So before going to jumping on to the topic like run thread groups consecutively and all, we are discussing about the thread group, right? So let me add the thread group. How you can add the thread group? Right click on the test plan, mouse over on to the add. Here you can see threads. So thread is nothing but user. Okay. So user is nothing but the virtual user we are creating here, who is replacing the physical user. Okay. So using threads, we can generate any number of users. So based on our requirement, we can generate 100 user, we can generate 1000 user, we can generate any number of users. Okay. So we can generate as per our requirement. So from where you can generate, how you can generate means, so using this, so using this thread group, you can generate. Okay. So let me add the thread group. Okay. So add the thread group. చింతకుంట్ల వినీలా ఎవరండి చింతకుంట్ల వినీలా? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఎవరు మీరు. హలో. See, somebody joined with Chintakutla Vinila. I'm not sure about you. May I know about you? So who are you? I do not have any information with me about you. If you responded, then only you will be there in the call, or else I will delete from here. So using thread group, what we can do, so we can create any number of users. Okay, we can generate any number of users. Okay, so we are the performance tester. What we are doing, so we are generating, okay, so n number of users. So your client asking you by saying that, okay, so run the test with 100 users, run the test with 1000 users, run the test with 200 users. Okay, like that they are giving the numbers and all. So from where you can configure the numbers and all. Okay, so here in the thread group, okay, so here in the thread group you can see number of threads, there is one parameter or there is one property. So here we need to declare over here. Okay, so if you keep 100 here, what it means, you can generate 100 users. If you keep 1000 over here as a number of threads, it will generate 1000 users. Okay, simply if you keep 1, so it will generate 1 user. Okay, so JMeet is a tool, so which it will simulate the load. Okay, it will simulate the load. Okay, so any number of users, so it can simulate, but the thing is that, so it will depend on the configuration. Okay, don't be confused and all. Going forward you will come to know about the configuration and all. Okay, so based on our system requirement, system requirements, based on that we can generate the number of threads. Let us assume your system is 4 GB RAM. You cannot generate more than 200 users load. If your machine is 8 GB RAM, you cannot generate more than 500 users
load on the application. So like that, there are the limitations. Okay, so based on your configuration, you can apply number of threads on the application. Okay, number of users on the application. Coming to ramp up, so gradually increasing the load on the application, we will call as a ramp up. And coming to ramp up period, how much time it is taking to complete the ramp up, that period we will call as a ramp up period. So just again rebrushing these things. Yesterday I have been explained you, but before going to jumping on to the next topic on this, I want to give some clarification on that. I am not sure like how many. Okay, so I'm not sure like how many of you went through the video, how many of you went through the material and all. So that's why I'm rebrushing the things and all. Okay, quickly. Ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application, we will call as the ramp up. And how much time you are taking to complete the ramp up, so that period we will call as a ramp up period. Always we need to enter the ramp up period in seconds only. Don't enter in minutes, or don't enter like this 1.1, okay, 1.7 or 1.9. Don't enter like that. Okay, always we need to enter in digits only. We do not allow any decimal points and all. So it do not allow any decimals and all. Okay, so make sure that you are entering the proper input over here. And coming to loop count. Okay, so what is loop count? Let me give one simple example over here. Yeah. So what is looping? Let us assume, okay, this is one circle. Okay, this is one stadium. Assume this is one stadium. Okay, so what you are doing, so you are running. Okay, so the starting point is here. This is the starting point. So from here, okay, you are started to run. Okay, so from here you are running. This is the initial point. Okay, so from this point you started running, and you are running around this stadium and coming to the same point. That means starting ending points are both same here. So you have initiated your run from here. Okay, so after completing, okay, the round, you are stopping here. So what it means, you have completed one round. Okay, round one is completed. Okay, so that round one here in the technical language we will call as iteration. Okay, so what it means, so you have started from the beginning. Okay, and you did some transactions. Okay, running and all. Again you reach it to beginning point. So what it means, సో బిగినింగ్ పాయింట్ ఎక్కడుందో ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా అక్కడే ఉంది. యూ రీచ్ టు అగైన్ హోమ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, సక్సెస్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ వన్ ఇటరేషన్. అగైన్ యూ కెన్ గో ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద అగైన్ బిగినింగ్ పాయింట్, అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ రౌండ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద సెకండ్ రౌండ్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ మీన్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సెకండ్ ఇటరేషన్. సో దాని అర్థం ఏంటి అంటే, let us assume you are having n number of requests over here. Let me add few dummy requests. Okay, don't be confused. Okay, going forward we'll come to know. So here you can see 1 2 3 4 5 requests are there. If these 5 requests have been executed, means, okay, so we can say that one round is completed, one iteration is completed. Okay, let me rename it request number 1. So these are the dummy request and all. I will tell you what is request and all. So going forward you'll come to know. For the better understanding purpose, I am adding the dummy request over here. So I am taking 5 requests here, and those 5 requests are there under the thread group. Okay, thread group lo unnai. Now I am executing these 5 requests. Click on the view registry, click on the play button. See what happens. See, okay, observe carefully. See, all 5 requests has been executed. So I can say that, so all the request has executed. So I can say that, so one iteration is completed. Okay, go to thread group. Here you can see loop. Okay, loop count, it is showing like 1. Okay, one iteration, one round, one loop. So all are same only. Okay, so loop count, loop is nothing but iteration, it is nothing but one round. Okay, anything is same. So I have given the loop count as a 1 here. So therefore each and every request can be executed by one time. You can see here request is executed one time, request 2 one time, request 3 one time, request 4 one time, request 5 is also one time it is executed.
Now go to thread group. So loop count you can change it 1 to 2. I have given the loop count as a 2. Now go to view result tree. Now this clear the data. So already the data existing over here. I want to clear the data. From where I can clear? So any idea from anybody? So which one I can use to clear the data? Which option? I want Clear to all. clear data. Clear all options. Sorry? Clear all. Clear. Print. So you Top can all. use, yeah, you can use clear. Okay, so just click on the clear. Here you can see gear symbol and okay, so just click on the clear, so the data will be cleared from here. Okay, so just click on the play button. Okay, so it is asking to save the test plan. I'm clicking on no. Okay, so see here you can see request 1 it is executed 2 times. So request 2, okay, it is executed 2 times. Request 3 it is executed 2 times. So like that 4 and 5 is also executed for 2 times. Why? You have given the loop count as 2. So therefore whatever the request will be there here, okay, request 1, request 2, 3, 4, 5. So each and every request can be executed by 2 times. If you want you can count 1. Here also 1 we have 2 times, right? Request number 2 1 time, request number 2 second time, request number 3 first time, request number 3 second time. Okay, request number 4 first time, request number 4 second time, request number 5 first time, request number 5 second time. See, okay, so whatever the number you are giving has a loop, so that many number of times each and every request can be executed. So let me give as 3. Okay, so we use it as T, clear the data. Just click on this gear icon, whatever you are seeing here. Okay, so see the name is populated over here, clear. Click on clear. Now click on the play button. Okay, it is asking to save the test plan. Okay, now click on no. Okay, so if you want you can save it, no problem. See, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. See, 3 sets of executions we did. So 3 sets of iterations completed, right? So one iteration ki 5 requests now you can see 1 2 3 4 5. So those 1 2 3 4 5 have been executed over here. 1 2 3 4 5. One iteration completed. Second iteration 1 2 3 4 5. Second is completed. Third iteration 1 2 3 4 5. Third is completed. So whatever the number you are giving here as a loop count, so that many times, so each and every request can be executed. Okay, that is the meaning of that loop count. So that's why I have given simple example over here. So మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతున్నారు, you are starting at 1 and you are ending at the 5. Okay, see, you have started the execution at 1, you are ending at 5. So one iteration is completed. Again where it will start? Again it will start from the request number 1 only. So what it mean? Again it going back to the beginning. Okay, beginning the request number is 1 is there. Okay, so 1 2 3 4 5 executed. So now we are here. Again from where the JMeter will start execution? So from 1. So malli beginning ki veltundi. Okay, so that's why I have explained this one. So you have started from here. Okay, you are doing some transaction 1, transaction 2, 3 4 5 6 7 like 10 like. Okay, after completing the 10 transaction, what you are doing? Again you are coming to the first one. Okay, that is called one loop, that is called one iteration, that is called one round. Okay, so anything the meaning is same. Okay, so loop count is nothing but how many times we need to iterate each and every request. సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ని ఎన్నిసార్లు మనం ఇటరేట్ చేయాలి, సో దాన్నే మనం సో వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ లూప్ కౌంట్. ఓకే, సో లూప్ కౌంట్ సింప్లీ వీ కెన్ గివ్ లైక్ 1, వీ కెన్ గివ్ 2, వీ కెన్ గివ్ 3. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, so coming to infinitive, here you can see one checkbox, infinitive. Why we need to use this infinitive? So just check this, click on the view results tree, just click on the play button. Okay, see what happens. Okay, see bottom you can see scroll automatically, right? If you click on the scroll automatically, the cursor it will go at the end, we can see. Okay, last lo జరిగే transactions మనం చూడొచ్చు. See, cursor it will come to down. See, ఎందుకు ఎగ్జిక్యూషన్ పోతానే ఉంది. See, the execution still it is going on. Okay, see here you can see time also it is increasing continuously. Okay, సో చూడండి నేను టెస్ట్ జస్ట్ క్లిక్ గ్రీన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను అంతే, పోతానే ఉంది ఎగ్జిక్యూషన్. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటివ్. నువ్వు ఎక్కడ ఆపద్దు, పరిగెడతానే ఉండు నేను చెప్పే వరకు అని అర్థం. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ వాట్ వీ టోల్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద లూప్ కౌంట్ యాజ్ 1. సో నువ్వు ఒక రౌండ్ తిరిగి ఆపేసేరా అని చెప్తున్నాం. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? కంటిన్యూస్గా ఒక రౌండ్ తిరిగేసి
సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆగిపోతున్నాడు. నువ్వు 1 రౌండ్ తిరిగంటే ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఇలా తీసుకొచ్చి 1 రౌండ్ అయిపోయిందని ఆగేస్తున్నాడు. సెకండ్ రౌండ్ కూడా అంటే మళ్ళీ పరిగెడుతున్నాడు, మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ అవగానే ఆగిపోతున్నాడు. థర్డ్ రౌండ్ కూడా అంటే మళ్ళీ పరిగెత్తున్నాడు, ఆగిపోతున్నాడు. Coming to in our case, we have not defined any iterations, any loop. Okay, so just we are asking to కంటిన్యూ రన్నింగ్ అండాలి. సో వాడు పరిగెడతానే ఉంటాడు, ఎంతవరకు నువ్వు ఆఫ్ చేసి ఆపే వరకు పరిగెడతానే ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటివ్. సో హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్, ఇన్ఫినిటివ్ వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో therefore see the test is continuously running. So now the time is 1 minute 28 seconds, 29, 30. Okay, still the test execution it is going on. Okay, why? Because you have given the loop count as infinitive. Okay, so now how you can stop the test? Just simply what you can do, here you can see stop button, right? Click on the stop button. So whenever you have been clicked on the stop button, you can see green button is enabled, and also here you can see the time is stopped there. So what it means, the test execution got stopped, test stop అయిపోయింది అని అర్థం. ఓకే, సో వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ మెనీ, నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఈరోజు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే, సో థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో వితౌట్ యూజింగ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్. Okay, for each and every application, any application you are working on, so there should be a thread group. Without having the thread group you cannot execute your test. So the properties are very very important, please listen carefully. So if not, you cannot understand anything. Okay, so yeah, loop count. So based on your requirement you can give 1 2 3 like that, you can give any number, or based on your requirement you can go with infinitive as well. Okay, so coming to next property, under look count you can see same user on each iteration. Okay, so if you check this or if you uncheck this, there is no impact on the execution and all. Okay, so if you want to check you can check it, if you want to uncheck you can uncheck it. Okay, so but for this there is some criteria. Okay, so daniki oka importance untundi. So going forward in coming sessions I will tell you why we need to check this, why we need to uncheck it. చెక్ చేసినా చెక్ చేయకపోయినా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్సో యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ ఇట్. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. కమింగ్ టు delay thread creation until needed. So actually this option also we do not use. Okay, when we can use ante, so whenever your application is not able to create that many threads and all. Okay, so this is like a high level engineering level answer and all. Okay, so if you want you can remember, or else you can ignore, no problem. So if you want to create if your application is not creating that many number of threads and all. Okay, so there is some the restrictions while creating the threads and all. At the time we can give the delay thread creation. Okay, so if you check this checkbox, means what happens now, the threads will be created. Okay, the users will be created. Okay, by taking some delay and all. Okay, here you can see we are creating the number of users and all. Okay, so actually in the real time we do not use this one. Okay, you can ignore it. So in real time we will use this specified thread lifetime. Okay, why we need to use this specified thread lifetime? I am asking you. Okay, so run this test with one user. Okay, run the test with one user for 1 second. Okay, for 1 second, where you can configure 1 second, that is duration, right? 1 second, 2 seconds, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour. So it is a duration. Okay, so duration and all you can configure here in front of the duration. I want to execute my test for 30 seconds. Simply what you can give 30 here. Okay, you can enter 30. Okay, here you can see in seconds. So 30 we should enter and go to view results tree. Okay, so clear the data. So just click on the play button. Okay, so now the test execution started. You can see the test is started and it will go for 30 seconds. Okay, all of you please observe here, right side top corner, the test duration is going to increase, right? So there please look into everybody. So test and the same run avali. So whatever the time you have given here, so duration you have given 30 seconds. So the test it will go till 30 seconds time. So whenever it is reached to 30 seconds, so it will stop the test over there. Okay, see 30 seconds you can see the test is stopped over there. Okay, so 30 seconds padindi మీ టెస్ట్ ఆగిపోయింది. see చూడండి, why only 30? So you have given in the thread group properties, you have given the duration as 30 seconds. So therefore the test it will go for only 30 seconds. Okay, so if you wanna go with 60, yes, simply you can remove 30 and you can
keep 60 and just click on the play button and see the test. It will go for 60 seconds. I want to run my script for 1 hour. So 1 hour means how many in seconds? 3600 seconds will be there for 1 hour. Okay. Simply you can enter duration as 3600. So therefore the test it will run for 1 hour duration. Okay. So like that, based on our requirement, we can change our duration over here. Okay. So we can change our duration. Okay. So any number of hours, simply you need to calculate that in seconds and you need to provide that input over here. So let us assume 10 hours. So 10 hours means 36,000. Simply you can enter 36,000 there. Antegani 10 hours. So don't keep like this. Okay. So 10 hours. Like this. Don't enter like this. That is wrong. Okay. Always we should give the duration. Okay. In seconds only. Here clearly they have been mentioned like duration in seconds. Okay, so we need to calculate our duration in seconds and then only you need to put that number over there. Okay, so 10 hours means 10 into 1 hour, 3600 seconds will be there. So 36,000 we can get. So you can enter simply 36,000 and just click on the play button. So the test it will go and it will run for 10 hours. Next you can see startup delay. Why we need to use the startup delay? ఎందుకు startup delay వాడాలి? Okay, startup delay ఎందుకు వాడాలి? Okay, so let us assume, so now the time is 8:20, right? Now the time is 8:20. Okay, you have planned to go out. So actually you are planning to take you are planning to go out now. Okay, so for to have the tiffin or to have something, so you have planned to go out. So suddenly your manager called you and asked you to run the test at 8:30. Okay, now the time is 8:20, so you want to go out. ఓకే, మీరు తొందరగా బయటకు వెళ్ళాలి. ఓకే, టిఫిన్కో సంథింగ్, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సంథింగ్ యూ వాంట్ టు గో. ఓకే, సో ఇప్పుడే వెళ్ళాలి. బట్ యువర్ మేనేజర్ ఆస్క్డ్ యూ టు రన్ ఆ టెస్ట్. ఓకే, సో మీరు 10 నిమిషాలు ఆగి టెస్ట్ పెట్టేసి వెళ్తారా? దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, హియర్ 2 scenarios will be there, positive scenarios, possible scenarios. So one is you can wait for 10 minutes time and then you can trigger the test and you can go. That is the first possible scenario. Or a second one is you can leave now as well. ఇప్పుడే వెళ్ళొచ్చు, బట్ యూ కెన్ యూస్ స్టార్ట్అప్ డిలే ఆప్షన్. ఓకే, సో యూస్ ద స్టార్ట్అప్ డిలే. హౌ యూ కెన్ యూస్ ద స్టార్ట్అప్ డిలే? హియర్ యూ కెన్ సీ 8:22 is the time. So still how much time we have? 8 minutes of time we have. So calculate that 8 minutes in seconds. Okay, so how much you can get? So 480 seconds, right? 480. So just simply enter 480 over there and just click on the play button and then leave. Okay, so then the test what it will do? It will wait for 480 seconds. JMeter, it will wait for 480 seconds. So till then it do not execute any request and all. Let me show you. Let me decrease this. I have given the startup delay like 60 seconds. Okay, so click on the play button. Okay, so click on the play button. Just click on the play button. Click on the play button. Okay, now go to view results tree. Okay, sorry, this cleared the data. Let me stop it and let me go freshly. So click on the play button. See, okay, the test is started. You can see 1 2 3 4 5 it is going. Okay, the test duration it is increasing. Here you can see no request are executed. Okka request kuda execute avvatledu. Why? Okay, so why? Because you have given the startup delay as 60 seconds here. So therefore till 60 seconds it do not execute any request. Okay, 60 seconds వచ్చే వరకు అయ్యే వరకు అది ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు JMeter. JMeter it what it will do? So absolutely it will wait for 60 seconds time. ఎందుకు 16 అంటున్నారు అంటే డిలే యూ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ 60 seconds. Okay, it will wait for 60 seconds. 60 seconds అయిన తర్వాతనే it will start firing the request. It will start executing the request. Let us wait for 60 seconds. See, 1 minute is completed. You can see back to back the requests are executing now. On the test execution it will go for 30 seconds. Okay, మీరు ఎంతసేపు ఇచ్చారు ఇక్కడ? You have given 30 seconds. The test it will go for 30 seconds. 30 seconds వరకు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే,
So this is how you can use the startup delay. But what is the real-time example where I can use the startup delay in real time? So maximum we do not use the startup delay in real time and all. So just I am giving a brief idea on that startup delay. Okay. So real time లో ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే yes we can use ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే in some scenarios there might be a chance to test your test. Okay. So to execute your test we need to use the shared environment. అంటే సో ఒకే మిషన్ని మనం మాన్యువల్ వాళ్ళు వాడతారు ఒకే సర్వర్ని. ఓకే. సెలీనియం వాళ్ళు వాడతారు, పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు వాడతారు, ఇలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు దాన్ని. ఓకే. సో ద పీపుల్ సేమ్ సర్వర్ ద పీపుల్ మెనీ టెక్నాలజీస్ దే ఆర్ యూజింగ్. సో లైక్ మాన్యువల్ అవ్వచ్చు, సెలీనియం వాడవచ్చు, లైక్ డెవ్ వాడవచ్చు, లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, యూఏటీ అవ్వచ్చు, ఎవడైనా అవ్వచ్చు. వీఆర్ యూజింగ్ షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ద టెస్టింగ్. సో అట్ ద టైమ్ ఓకే. సో దెర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫ్రేమ్ ఫర్ యూ, టైమ్ ఫ్రేమ్. ఓకే. సో పొద్దున్నే 8 నుంచి 12 వరకు మాన్యువల్ వాడు వాడతాడు, 12 నుంచి సాయంత్రం 6 దాకా ఆటోమేషన్ వాడు వాడతాడు. ఆఫ్టర్ 6 పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ దే కెన్ యూజ్ దట్ సర్వర్. అలా ఉంటుంది. ఓకే. 6 తర్వాత నువ్వు టెస్ట్ పెట్టాలి, బట్ నువ్వేమో 5కే బయటకు వెళ్ళిపోతున్నావు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ యూజ్ ది స్టార్ట్అప్ డిలే. Okay, so you can use startup delay, whatever the time will be there, so that time you can include over here 1 hour. 1 hour means 3600. Enter the time over here and just click on the play button and then leave. Okay, so play button మీద క్లిక్ చేసే పోవాలి. ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేయకుండా పోయారనుకోండి టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయనట్లే లెక్క. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ దెన్ గో. ఓకే. సో see here the time is increasing. Okay, after clicking on the play button you can see here the time is increasing, but you cannot see any request over here. ఎందుకు అంటే we have given the startup delay 3600 seconds, so therefore it will wait for 1 hour. Okay, after that only it will start firing the request and all. So that is the real time example where you can use this startup delay and all. But in real time maximum we do not get a chance to use this particular property, startup delay. Okay, so I'm ignoring it. Okay. So far we have been discussed about the thread properties. Next I will go with action to be taken after a sample error. Okay. So once you have received the error, so what and all options you can give to the JMeter. So why? Because error వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? Okay, so that is the question. So actually JMeter it is not a human being. So JMeter is a tool. ఓకే. సో దానికి చెప్పాలి మనం. ఓకే, ఏమని చెప్పాలి? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, నువ్వేం చేయాలి అని JMeterకి చెప్పాలి. ఓకే. సో దీస్ మెనీ ఆప్షన్స్ వీ డూ హ్యావ్ ఇన్ ద JMeter. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కంటిన్యూ, ఎస్, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కంటిన్యూ రేడియో బటన్. ఓకే, గో టు నెక్స్ట్ లూప్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. You want to stop your user, okay, you can click on the stop thread. You want to stop your test, either you can use this stop test or you can use stop test now. So ఈ రెండిట్లో ఏదైనా మీరు వాడచ్చు. Let me go with continue. Okay, action to be taken after a sample error. Let me remove this infinitive, remove it and keep with 1. So click on the view results, just click on the play button. So whenever the first request is executed, request 1 is executed and we have received that it is an error. So it is showing in red in color, right? So whenever you are receiving the request in red in color, okay, whatever the request it may be, red in color means, so that is a failure. Okay, so that is a failure. So we have received an error. Okay, we have received a failure, that is nothing but error. Okay, so what is the next action to be taken? Whenever I have received the error, JMeter is received the error. So what is the next action to be taken? So go to here HTTP request. Okay, so now go to here thread group, action to be taken after a sample error. Error వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? So we have given the option called continue. So therefore the next request will be fired from the JMeter. Next request అనేది initiate అయింది. So coming to second request, it is also a failure. We have received the error. Again JMeter what it will do? It will go to thread group and it will check the property. So which property you have been selected over there? You have selected action to be taken after a sample error. You have selected as continue. So therefore third request can be initiated. So third request ni send చేస్తారు server ki. Okay, so third request again it is executed and you have received the error. In the JMeter you have received the error. So whenever you have received the error, JMeter what it will do? It will go to thread group and it will verify the properties.
Okay, so ఏమి ఇచ్చాను, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ యూ హ్యావ్ గివెన్ కంటిన్యూ. సో దేర్ ఫోర్ థర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ద ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో హియర్ ఫర్ ద ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ it will check the property, which property you have given here in the sampler error, action to be taken after a sampler error, continue we have given. So fifth request will be triggered. So like that the process will be continued. Okay, so now let me change this continue to stop. Okay, so action to be taken after a sample error. So I have given stop thread, that means stop user. Okay, so whenever I have received the error, so JMeter stop your user. ఓకే, ఏ యూజర్కి అయితే ఎర్రర్ వస్తూ ఉందో స్టాప్ దట్ యూజర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద JMeter. సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, జస్ట్ click on the play button. See, okay, so what happens, see, why only HTTP request 1 is executed, why not 2, 3, 4, 5? Okay, request number 1 it is executed and you have received the error for that. So whenever you have received the error, okay, in the JMeter, so JMeter what it will do, it will go to thread properties. Okay, it will go to thread group and it will verify the properties. So what property you have given here, action to be taken after a sample error, what property you have given, stop thread. So what it mean, so it will stop the user ni stop chese antunnadu. So therefore, so JMeter it is stopped that particular user. So user ni stop chesesaru. So now there is no user to execute 2, 3, 4, 5. Okay, ఎందుకు, సో that particular user killed by JMeter. So JMeter ఏం చేసింది, కిల్ చేసింది. ఎందుకు కిల్ చేసింది, so you have given. Okay, so whenever you have received the error, so I need to kill that particular user, I need to, okay, so stop that particular user. So therefore I have chosen the option called stop thread. Now stop thread option. Okay, so let me go with continue. So continue పెడితే ఏమవుతుంది, so the users will be continued. Okay, the request will be continued. Okay, see, అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అంటే, సో ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ప్రాపర్టీ కంటిన్యూ. ఎర్రర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా కంటిన్యూ చేయి, డోంట్ స్టాప్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో నువ్వు పరిగెడుతున్నావు. ఓకే, సో ఫ్లాట్గా ఉన్న పరిగెత్తాలా, మెట్ వచ్చినా పరిగెత్తాలి, గుట్ట వచ్చినా పరిగెత్తాలి. ఓకే, మౌంటైన్ వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా కూడా డోంట్ స్టాప్ ఎనీవేర్, కంటిన్యూ రన్నింగ్. ఓకే, సో నౌ యు ఆర్ గివింగ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్ హియర్, స్టాప్ థ్రెడ్. Okay, whenever you feel that you are not comfortable to walk, or you are not comfortable to running and all, you can stop there. ఓకే, పరిగెత్తద్దు నువ్వు. ఓకే, సో నీ హెల్త్ బాగలేదు అనుకుందాం. ఓకే, సో యు ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ నాకు మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్గా అనిపించింది ఒకదిసే పరిగెత్తిన తర్వాత. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ స్టాప్ దట్ యూజర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ we are giving. సో ఎవడైతే కరెక్ట్గా ఉండడో వాడిని స్టాప్ చేయొచ్చు. లేదు, కంటిన్యూ చేయాలి, నాకు కంటిన్యూగా మీరు రన్ అవుతానే ఉండాలి, పరిగెత్తానే ఉండాలి, ఎర్రర్ రాని ఏమైనా రాని, సో ఏమైనా రాని నాకు సంబంధం లేదు, సో యూనిట్ కంటిన్యూ అంటే యూ జస్ట్ గో విత్ కంటిన్యూ. సో దేర్ఫోర్ JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బీ ట్రిగ్గర్డ్. సో రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఎర్రర్ రాని, పాస్ అవని, ఫెయిల్ అవని, ఏమైనా అవని పట్టించుకోదు. ఓకే, సో కమింగ్ టు స్టాప్ థ్రెడ్. సో ఎస్, ఏ యూజర్కి ఫెయిల్ అవుతుందో ఆ యూజర్ని స్టాప్ చేస్తుంది. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. I will go with number of users 2. Okay, I have given number of threads as a 2. I am going with stop thread. Now see. Okay, clear the data and run your test. Okay, see, you can see request number 1 it is executed 2 times. Why 2 times? So request 1 it is executed by first user, request 1 it is executed by second user. If you want, you can see 1-1 you can see, right? Okay, so next click on the next request, you can see 1-2 ఉంది కదా 2 అనేది. సో దట్ విల్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. రిక్వెస్ట్ 1 యూ కెన్ సీ 1 యూజర్ హియర్, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 యూ కెన్ సీ సెకండ్ యూజర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. లెట్ మీ గో విత్ 10. వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ ద డేటా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, click on the no. See, 10 times that particular request is executed. Request number 1, see 1-1, this is the first user. See, you can see second user. Okay, click on the next request, you can see third user. Click on the next request, you can see fourth user. So like that, okay, you can see 10 users. Okay, so each this request 1 it is executed by 10 users. Okay, why 10 users? In the thread group you have given the number of threads as 10. 10 మంది అని పెట్టావు, 10 మంది రిక్వెస్ట్లని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తారు. బట్ 10 మంది ఎందుకు రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, వై నాట్ 2, 3, 4, 5 అంటే, సో నౌ you go and you check the thread properties. What you have given in the thread property,
So whenever we have received the error, okay, sampler error, okay, so we are telling to the JMeter saying that stop thread, ఆ యూజర్ని స్టాప్ చేసే అంటున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ యూజర్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో యూజర్ 1 హీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఏమైంది, హీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, గో టు థ్రెడ్ ప్రాపర్టీ, థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, హియర్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద థ్రెడ్. సో యూజర్ 1ని కిల్ చేశాడు. ఓకే, సో దెన్ యూజర్ 1 కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ 2, 3, 4, 5 రిక్వెస్ట్. వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేడు, ఎందుకంటే ఆ యూజర్ని స్టాప్ చేసేసాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూజర్ విల్ బీ ఇనిషియేటెడ్. సో ఇక్కడ 10 మంది అన్నాం కదా, రెండో యూజర్ స్టెప్ ఇన్ అవుతాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో హీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, హీ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, అగైన్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ చెక్ ద ప్రాపర్టీ. వాట్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, స్టాప్ థ్రెడ్. ఓకే, సో యూజర్ని స్టాప్ చేసింది. సెకండ్ యూజర్ స్టాప్ ఉన్నాం. సో దేర్ ఫర్ సెకండ్ యూజర్ ఆల్సో హీ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూజర్ వస్తాడు. థర్డ్ యూజర్ హీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. హీ ఈజ్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్, 2, 3, 4, 5 ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా లేదని ఎలా తెలుస్తుంది? సో JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గో టు థ్రెడ్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ గివెన్, stop thread. So therefore third user also killed by JMeter. So like that the process will be continued. Okay, so 10 users ki process anedi continue ayindi. Okay, so let me go with continue. What happens, see now. So clear the data, just click on the play button. Okay, see, so each and every request can be executed by 10 times. So request 1 it can execute 10 times, request 2 executed by 10 times. Okay, request 3 10 times, request 4 10 times, like that it will be executed. Okay, so execute ayi untundi. So if you want, so me count cheyalante kastam kada. So just me click on the play button. Okay, you can see number of times execute ayi untundi. Ivanni count cheyalante kastam. Okay, so for that in the listener we do have one beautiful element, summary report. Idi nen tarvata cheptanu meeku, don't be confused and all. Okay, so now just click on the play button. Okay, in the summary report what we can see how many number of request has been executed. Okay, how many times it has been executed. So those details and all you can see in the summary report. You can see request number 1 it is executed 10 times, request number 2 executed 10 times, request number 3 10 times, request number 4 10 times, request number 5 10 times it is executed. You can see sampler counts, you can see ఒక్కొక్కసారి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ 1 ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ 2 ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఎందుకు, why only 10 time each and every request can be executed 10 time. So you have given, so thread group, in the thread group you have given number of threads as 10. Okay, so that's why each and every request can be executed by 10 users. Request 1 10 users, request 2 10 users, request 3 10 users, request 4 10 users, request 5 10 users. Okay, so let me give this as a 1, number of threads as a 1 and loop count I am giving as a 10. Okay, now see what happens. Clear the data and run your test. This time also you can see request 1 10 times, request 2 10 times, request 3 10 times. Okay, what is the difference? So thread group lo nenu number of threads 1 I have given, loop count I have given as a 10. ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చాను number of threads I have given as a 10, loop count I have given as a 1, reverse I have been given. At the time also we have seen like request, each and every request can be executed 10 times. So ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే, సో ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ 10 థ్రెడ్స్ 10 యూజర్స్. సో 10 మంది యూజర్లు ఉన్నారు, 10 మంది రన్నర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు, లూప్ కౌంట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఏ 1, రైట్. సో ప్రీవియస్లీ యూ హ్యావ్ గివెన్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఏ 1. అంటే 10 మంది ఏం చేస్తారు, సో దే విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ వన్ ఇటరేషన్ దే విల్ స్టాప్. ఒక రౌండ్ తిరుగుతారు, ఆగిపోతారు. అప్పటికి ఎన్ని రౌండ్లు కంప్లీట్ అయినట్లు, సో ఒక్కొక్క యూజరు ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ అయింది, రైట్. సో ఒక్కొక్క యూజరు ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేశారు. అప్పుడు 10 మంది 10 రౌండ్లు కంప్లీట్ చేశారు. 10 మంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రౌండ్ కదా. సో 1 + 1 + 1 + 1, సో అలాగా 10 మందికి 10 రౌండ్లు. సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ సీ లైక్, సో రిక్వెస్ట్ 1 10 time, రిక్వెస్ట్ 2 10 time, రిక్వెస్ట్ 3 10 time, రిక్వెస్ట్ 4 10 time అలాగా వచ్చింది మనకు. ఓకే, సో కమింగ్ టు నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ యాజ్ ఎ 1, లూప్ కౌంట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ 1. ఒకే యూజర్ 10 సార్లు తిరుగుతాడు. ఓకే, ఒకే యూజర్ ఏం చేస్తాడు, 10 times తిరుగుతాడు. అప్పుడు ఒకే యూజర్ 10 times తిరిగితే కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, వీ కెన్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. రిక్వెస్ట్ 1 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిక్వెస్ట్ 2 10 times, రిక్వెస్ట్ 3 10 times, రిక్వెస్ట్ 4 10 times, రిక్వెస్ట్ 5 ఆల్సో 10 times. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ all 10s you can see. Okay, that is the difference between.
So number of threads you are keeping 10 over here, and loop count you have given as a 10. Okay, so అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ క్యాన్ బి ఇటరేటెడ్ బై 10 టైమ్స్. ఒక్కొక్క యూజరు 10 సార్లు తిరగాలి, 10 రౌండ్లు వేయాలి ఒక్కొక్క యూజర్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. గో టు సమ్మరీ రిపోర్ట్, క్లియర్ ద డేటా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ క్యాన్ బి, ఓకే, సో 10 టైమ్స్ తిరుగుతాడు ఒక్కొక్క యూజర్ 10 టైమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఎంతమంది యూజర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ? 10 యూజర్స్ యూ హ్యావ్. 10 into 10 how much? 100. So therefore each and every request can be executed by 100 times. So 10, okay, number of threads 10. Loop counts how many? 10. So 10 into 10, 100. So each and every request can be executed by 100 times. Request number 1, 100 times. Request number 2, 100 times. Request number 3, 100 times, like that. Go to summary report and check. See, request 1, 100 times. Request 2, 100 times. Request 3, 100 times. Okay, request number 5, 100 times. You can see that. Okay, so this is how you can analyze the number of samples and all. Any number of samples వస్తాయి అంటే simply what you can do, you can multiply number of users with loop count. Okay, so this will be proportional రెండు. సో నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, లూప్ కౌంట్, ఇవి రెండు డిపెండెన్స్ అనమాట. దాన్ని బట్టి మనం శాంప్లర్స్ పెరుగుతున్నాయో తగ్గుతాయో అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో యా, సో లెట్ మీ గివ్ యాస్ 5. సో నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్, హియర్ యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ 1 2 3 4 5. ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సీ 10 into 5. 10 into 5 means 50. So each and every request can be executed by 50 times. Click on the summary report, clear the data, and run your test. Okay, so now you can see each and every request can be executed by 50 times. See, request 150, request 250, request 350. Okay, so that is how you can get the statistics and all. అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, just చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి. ఓకే, సో లూప్ కౌంట్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, సో ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి. But whenever we are doing this testings and all, so at the time we do not go with loop count. Okay, loop count number ni manam vaadam. Just simply we can check the infinitive checkbox. That's all. Why? Because in the real time, whenever you are testing your application, we will go with some duration like 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour, like that we will test our application. మన application ni, okay, some specified duration ki execute చేస్తాం, 5 minutes or 10 minutes or 30 minutes అలాగా. కాబట్టి we do not go with loop count. Okay, always we will check the infinitive and we will enable the specified thread lifetime, and we can give the time over here. ఎంత టైం రన్ చేయాలనో అంత టైం మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో యా, సో now next we have discussed so far stop thread, continue we have been discussed. So next is stop test. I want to go with stop test. So whenever I have been executed the test, okay, whenever I am going to execute my test and all, I want to stop the user. Okay, I want to stop the user. Whenever I have been received the error, I don't want to continue my test. Okay, so error వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? I want to stop my test. Click on the play button. Okay, and see, first request it is executed and it is received the error. It will go to JMeter thread property. Okay, in the thread group. Here what property you have given? Whenever you have received the error, okay, sampler as a error, so JMeter you can stop the test. So JMeter ఏం చేసింది? It stopped the test. You can see here it stopped the test. Okay, you can keep 100 users as well. Okay, whenever it will receive the error, okay, it will stop the users. See, it will stop the users. మరి ఎందుకు ఫస్ట్ డే అయిపోయింది కదా, సెకండ్ డే ఎందుకు వచ్చింది అంటే, సో JMeter విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ 100 యూజర్స్. ఓకే, 100 యూజర్స్ని టకాని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే, సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ దేర్ మైట్ బి a difference. At that time we can get the second request as well. Okay, but you can see here we are executing with 100 users. 100 users రాలేదు కదా మీకు. Okay, 1 plus 1, that is not a bigger issue. Okay, so yeah, bigger issue. See, whenever you have received the error, JMeter what it is doing, it is stopping the test. So go with stop test now. Okay, so there is no much difference and all. Let me show you. Okay, immediately the test will be stopped. Okay, see, before you got 2 samplers, right? HTTP request 1, HTTP request 1 అని మీకు 2 వచ్చినాయి. Here now you can see, so only you got only one request. Okay, so clear it, go to stop test, click on the view results tree, clear the data. Okay, just click on the play button and see you are getting 2 requests over here. Okay, 2 requests execute అయినాయి. ఎందుకు? విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది, మీ థ్రెడ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది. సో JMeter it is stopping the thread.
ఓకే, స్టాపింగ్ థ్రెడ్ స్టాప్ చేసే లోపలనే ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఫెయిర్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ స్టాప్ ఇమ్మీడియట్లీ వితౌట్ ఎనీ డిలే అండ్ ఆల్. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ go to the thread group and you can choose stop test now. Click on the view results tree, click on the play button. Okay, so now see, only one request it is triggered. Okay, it is received the error. Okay, it is received the error, and what it will do, it will go and it will verify in the thread group properties. Okay, verify చేసింది. ఏమి ఇచ్చావు నువ్వు, you have given stop test immediately. Okay, stop test now immediately. Okay, so therefore your thread group, okay, your JMeter, it is stopping the users ni stop చేసింది. See, I have given 100 users over here. Okay, 100 times execute అవ్వాలి కదా, ఈచ్ అండ్ every request can be executed by 100 times. బట్ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, నో. సో లెట్ మీ గో విత్ సేమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ లెట్ మీ గివ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూ. Okay, click on the view results tree, clear the data and click on the play button and see. So now, so each and every request can be executed by 100 times. See, request number 1 100 times, request number 2 100 times, request number 3. Let me clear this and let me show you. Okay, again. See, so each and every request can be executed by 100 times. Why 100 times? So you have given, okay, in the thread group you have given number of threads as 100. So therefore each and every request can be executed by 100 times. ఇంతకుముందు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? సో హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఓకే, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూ. ఎర్రర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా నీ ఇష్టం, ఏమైనా రాని, సో యూ షుడ్ కంటిన్యూ. ఓకే, మీరు కంటిన్యూ అవుతానే ఉండండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే ఉండండి. Okay, so that's why you are seeing this many number of transactions and all. Okay, so now I am changing this property continue to stop test now. Okay, so whenever the JMeter it is received the error for any user, what it will do, it will stop the test. Okay, click on the view results tree, clear the data, summary report. Here also you cannot see any data, just click on the play button. Okay, see here, see, go to view results tree and see. So the test is stopping. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం చూస్తే 100 times వచ్చే రిక్వెస్ట్ 1 100 times, రిక్వెస్ట్ 2 100 times, రిక్వెస్ట్ 3 100 times. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ we have been observed that each and every request can be executed by 100 times. But here, so the user what it is doing, the JMeter what it is doing, it is stopping the thread. Okay, so far we have been discussed about the continue, stop thread, stop test now, and now I am jumping on to start next thread loop. Okay, let me go with single user. Okay, so yeah, so click on the continue. Okay, so click on the continue. See, we have received the error. What property you have given? Whenever you have received the error JMeter, it will verify the thread property. Go to the thread group, you have given start next thread loop. Okay, next thread loop kellu అని చెప్తున్నావు. Here you can see loop count you have given as a 1. There is no other loop count, ఒకటే ఉంది. సో నౌ గివ్ 2. ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఏమైంది, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆగిపోయింది. వై? బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ ఇటరేషన్, థర్డ్ ఇటరేషన్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇటరేషన్, దేర్ ఫోర్ ద టెస్ట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ నౌ. ఓకే, సో నౌ increase the loop count to 2. Okay, so click on the view results tree, clear the data, run your test. See, request number 1 it is executed. Okay, we have received the error. So error receive చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, it will go to thread group and it will verify the property, which property you have given in the thread group. What property you have given? Start next thread loop, అంటే ఇంకో లూప్ని స్టార్ట్ చేయి అని. సో it do not execute 2 3 4 5 రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ద బిగినింగ్, అగైన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిక్వెస్ట్ 1. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, సో loop is nothing but, so always we need to start from the beginning and we need to end at the end. Okay, so ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి 1 దగ్గర, so we need to stop at the request number 5. so what it mean, you have been completed 1 iteration or 1 loop you have been completed. Okay, so let us assume you have started the fresh loop at request number 1. Okay, you have executed this request number 1 and you got an error. Okay, so what is that error? Okay, so what is that error? Whenever you have been received the error and you have been declared a property like start next thread loop, ని స్టార్ట్ చేయని చెప్తున్నావు అంటే, సో it do not execute 2 3 4 5. again where the fresh loop it will start, again it will start at the request number 1 only. so therefore it will be triggered. Okay, ఆ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అగైన్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద థ్రెడ్ ప్రాపర్టీ. యూ హ్యావ్ గివెన్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్.
Here there is no next thread rule. Why? Because you have given loop count as a 2. Already 2 IP9. So therefore the test is stopped there. Okay. I am giving 3 here. Loop count I have given 3. So now clear the data and run your test. Okay. See, request 1, request 1, request 1. 3 times it is executed. So this is loop 1, loop 2, loop 3. Loop 3 అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు స్టాప్ అయింది? We do not have the fourth loop here. So therefore it is stopped there. So like that this particular action to be taken after a sample error properties it will work. Okay. So based on the input whichever you are giving here, whichever you are selecting here, so based on that the executions will be done. Okay. So manam always whenever you are going with testings and all, okay, with testing చేసేటప్పుడు real time లో always we will go with continue only. We do not go with start next thread loop, start thread, like that we do not go. Always we will go with continue option. Okay. But whenever you are running your, whenever you are working on the scripting and all at the time, so you can use this stop test now. Okay. అది కూడా మనం వాడము. If you want you can use stop test. Okay. Whenever you are preparing the script and all. Okay. So going forward you will come to know about that, how we can prepare the script and all, you will come to know, right? So అది మనకు తెలుస్తుంది going forward. Okay. So just know the options, whatever the options are there, whatever the options are present here in the thread group. So you have to know, so each and everything how it will work and all. So whatever I feel that it is important, yes, definitely I will convey with you. Okay, మీకు చెప్తా వస్తాను. Okay, which and all not important, I don't want to confuse you by saying that information about that, so I can skip it. Okay, so this is about thread group. Okay, what is thread group? Okay, how many properties will be there, how we can configure the user, how we can calculate the ramp up. Okay, how we can execute the test. Okay, how we can choose action to be taken after a sample error, when we need to choose and all. Okay, so now, okay, renaming and all as your wish. Yesterday I told you proper naming convention. So if you want you can rename it. Okay, generally how we can give thread group underscore on which module you are working. Let us assume you are working on mobile module. Okay, so yesterday I told you, right, in the Flipkart application many modules will be there. Okay, so like mobiles, fashion, grocery, okay, appliances, electronics, like that many modules will be there. Let us assume you are working on mobile module, so then you can rename thread group underscore mobile like that. Okay, so how you can rename it? Just simply right click on it, on the element. You can see here thread group underscore mobile, the name is populated over here. So like that you can rename. Okay, if you want to write the comments, yes, you can write over there, or else you can ignore it, no problem. Okay, so now, yeah, now go to test plan. Okay, here you can see run thread groups consecutively. So what it mean? Okay, so I want to run, okay, let us assume I do have, okay, multiple thread groups over here. Okay, I am working on the Flipkart. Okay, so there are multiple thread groups in it. Let me show you. Okay, let me rename it. Okay, don't be confused and all, just follow what I am saying. Okay, so just I have created the dummy elements and all. Okay, so you no need to worry about that. So I am giving this as a fashion. Okay, so fashion. Okay, so you have worked on the, okay, mobile, and your friend, your colleague, he is worked on the fashion. Okay, so now you want to execute these two scripts. Okay, I want to execute these two scripts. ఈ రెండింటిని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ మొబైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, తర్వాత ఫ్యాషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, లేదు రెండు ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో రెండింటిని మనం ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ thread group mobile and thread group fashion at the same time, or else you can execute this thread group mobile first time, and after completing this thread group you can execute the second thread group. Okay, so that is the requirement. Now first నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, I want to execute one after one. First I want to execute thread group 1, okay, this thread group mobile, and after completing the execution of the thread group I want to go with thread group fashion. Okay, so how you can do that? Okay, go to test plan. Here you can see run thread groups consecutively. Okay, so one at a time. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, let me add the listener view result tree. Okay, I have added the view result tree here to show you. Okay, scroll automatically. I have clicked how many threads you have given. So loop count as 1. Okay, see, first I have given to the thread group.
So number of threads I have given as a 1, ramp up I have given as a 1, loop count I have given as a 1. So fashion also I'm giving the same properties. Okay. So what is my test execution order now? Okay, I want to execute the thread group mobile first. So then thread group fashion I want to execute. So for that what I did, I went to test plan. In the test plan, I have checked this checkbox, run thread groups consecutively at a time. Okay, one at a time. Now click on the view registry, just click on the play button. Okay, so first thread group will be executed. Okay, you can see thread group mobile will be executed. You can see 1, 2, 3, 4, 5. After completing the execution of thread group mobile, so second thread group can be executed. See thread group fashion. 11, 22, 33. You can see request number 11, 22, 33. You can see here 11, 22, 33. Okay, let me increase the count and let me show you. Okay, I want to go with specified thread lifetime for 5 seconds. Okay, so 5 seconds first thread group execute avali. After completing the 5 seconds only, so we want to execute the fashion. Okay, so now click on the view registry and just click on the play button. Okay, so click on the play button and see. So continuously we are saying 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 only. Why? Because you have given 5 seconds of time to execute that particular thread group. Okay, so till 5 seconds time that particular request particular thread group will be executed. Thread group first thread group mobile execute అయింది ఇక్కడ దాకా. And you can see at last second thread group will be executed. So thread group underscore fashion you have given only one user, so that is executed over here. So 11, 22, 33. Okay, if you want to execute this thread group fashion also for the 5 seconds, what you can do, specify thread lifetime, you can go duration and you can give as 5 seconds. So click on the view registry, clear the data and run your test now. Okay, so first for 5 seconds thread group lo meer ikkada em icharu, you have given duration as a 5 seconds. So the test it will go for 5 seconds, continuous గా 5 seconds అయ్యే వరకు మీరు చూసినచ్చు పైన అంతా. ఓకే, సో ఫస్ట్ 5 seconds ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. You can see only 1, 2, 3, 4, 5 till 5 seconds. After 5 seconds you can see second request will be initiated, second thread group can be initiated and it will go for another 5 minutes. Okay, see తర్వాత 5 minutes 5 seconds మనము 11, 22, 33 రిక్వెస్ట్లు మాత్రమే చూసాం. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 11, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 22, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 33 మాత్రమే మీకు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, సో నేను ఏం చేస్తాను, లెట్ మీ అన్చెక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో, రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కన్సిక్యూటివ్లీ నేను అన్చెక్ చేశాను. గో టు వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ ద డేటా అండ్ రన్ యువర్ టెస్ట్ నౌ. ఓకే, సో వాట్ హ్యావెన్ సి చూడండి, రిక్వెస్ట్ ఎట్లా పడితే అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి చూడండి, చూస్తున్నారా? Okay, see there is no order and all. So this request number 1 where it is there in the thread group mobile. Okay, so request number 11 where is there, that is there in the thread group fashion. Request number 2 that is there in the thread group mobile. Request number 22, so that is there in the thread group fashion. See, all the requests will be initiated at the same time. Okay, ఒకే టైంలో అవి ఇనిషియేట్ అయితే వచ్చాయి. And you can see the duration is also 5 seconds only. Okay, here I have given thread group duration 5 seconds and thread group mobile also 5 seconds. ఇక్కడ చూస్తే మీరు 5 seconds రన్ అయినాయి. వై? బికాస్ అట్ ద సేమ్ టైం, ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం త్రూ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్. ఒకేసారి ఇనిషియేట్ అయ్యి రిక్వెస్ట్ అన్నింటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వచ్చింది. కమింగ్ టు ప్రీవియస్లీ, ఓకే, ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మొబైల్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ వెంట్ ఫర్, అండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ విల్ వెంట్ ఫర్ 5 seconds. After 5 seconds second thread group initiated, thread group fashion it is initiated, and here also you have configured 5 seconds time. So therefore total duration is 5 plus 5. ఎప్పుడు మీరు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ చేస్తే, అదే రెండు ఒకేసారి రన్ చేశారనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద డ్యూరేషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్, ఓకే, సో దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ద టెస్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. 5 seconds అన్నారు, 5 seconds ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ సో హియర్ 2 thread groups will be initiated at the same time. ఒకేసారి ఇనిషియేట్ అవుతుంది. మీకు సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇద్దరు రన్నింగ్ రేస్కున్నారు. ఓకే, ఇద్దరు రన్నింగ్ రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఒకడు పరిగెడుతున్నాడు. ఓకే, ఒకడు పరిగెత్తేస్తాడు, ఒక చుట్టూ తిరిగేసి వచ్చాడు. ఓకే, ఒక రౌండ్ తిరిగేసి వచ్చాడు, వాడికి 10 seconds పట్టింది. ఓకే, సో తర్వాత వాడు మళ్ళీ విజిల్ వేసి వాడు మళ్ళీ పరిగెత్తున్నాడు. వాడు పరిగెత్తి మళ్ళీ 10 seconds వాడు వచ్చాడు. అప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది ఇద్దరు ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి? వాడు ఒక రౌండ్, వీడు ఒక రౌండ్. 10 + 10 20 seconds టైం కంప్లీట్ అయింది. ఓకే,
అలా కాకుండా ఇద్దరిని ఒకేసారి పరిగెత్తమంటే విత్ ఇన్ 10 సెకండ్స్లో మనకి కాంపిటీషన్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇద్దరు ఒకేసారి పరిగెడతారు, 10 సెకండ్స్ మనం టార్గెట్ అన్నాం కాబట్టి 10 సెకండ్స్ లోపలనే వాడు రీచ్ అవుతారు, లేదా రీచ్ అవ్వకపోయినా కూడా మనకి కాంపిటీషన్ అక్కడికి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ద యూజర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ అయింది, వాడు రన్నింగ్ రేస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 సెకండ్ యూజర్ పరిగెడుతున్నాడు, వాడు ఎంతసేపు పరిగెట్టాడు, మళ్ళీ 5 సెకండ్స్ పరిగెత్తాడు. సో ఇక్కడ 2 యాడ్ అవుతుంది డ్యూరేషన్. అలాగే ఇద్దరిని ఒకేసారి పరిగెత్తమన్నాం అనుకోండి, సో డ్యూరేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఈచ్ గైస్. ఓకే, సో ఇద్దరికి డ్యూరేషన్ సేమ్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయలేదు అనుకోండి, సో ఇద్దరు ఒకేసారే పరిగెడతారు. ఓకే, సో చెక్ చేశారనుకోండి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి పరిగెడతారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓకే, సో వాడు ఫేస్ చేసే సిచ్యుయేషన్ అని అర్థం. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో, ఇన్ మై సినారియో there are 2 thread groups or 4 thread groups or 5 thread groups, whatever the number it may be. I want to execute one after one. Okay, first thread group, tarvata second thread group, tarvata 3, tarvata 4, tarvata 5, like that. I want to execute one after one. So what is your approach అని అడుగుతాడు. Okay, so at the time what you can tell, so in your test plan we have a property called run thread groups consecutively. So there we need to check that checkbox. So if you check that checkbox, so the thread groups can be initiated one after one. First, thread group 1 will be initiated after completing the thread group 1 execution. Thread group 2 will be initiated after completing the duration of that particular thread group. 3 will be initiated after completing that particular thread group. 4 will be initiated, like that. One after one it will be initiated. అని చెప్పచ్చు. Here also the same scenario, one more scenario. I have a scenario, in my scenario I have 5 thread groups. I want to execute all the thread groups at the same time. ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్? సో గో టు టెస్ట్ ప్లాన్. ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కన్సిక్యూటివ్లీ. ఓకే, సో డోంట్ చెక్ దట్ చెక్ బాక్స్. సో ఇఫ్ యూ అన్చెక్ దట్ చెక్ బాక్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆల్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్ విల్ బీ ఇనిషియేటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. These 2 questions are very very important questions, the people they are asking in the interview. Okay, so please okay, so note these things and you can remember this. Okay, so this is very important question. And coming to next one, run tear down thread groups after shutdown of main thread. What it mean? So by default it will be checked always. Okay, so ఎప్పుడు మనం దాన్ని చెక్ చేసే పెడతాం, we don't uncheck and all. Okay, అసలు ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి? So run tear down thread groups after the shutdown of main thread. What is the meaning of that one? Okay, see, let me go with the example. Okay, see, so this is targeted round. Okay, దీని చుట్టూ తిరగాలి. Let us assume, okay, so the people, so they are running దీని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు అనుకుందాం. Okay, so user 1, runner 1, runner 2, runner 3, so consider 3, ముగ్గురు ఉన్నారు మనకి. ఓకే, సో యూజర్ 1, రన్నర్ 1, రన్నర్ 2, రన్నర్ 3 రన్నర్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఒకటి తర్వాత ఒకటి పరిగెత్తాలి, లేదు అందరూ ఒకేసారి పరిగెత్తాలి అనుకుందాం, లేదా ఎలాగైనా పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ హియర్, ఓకే, వీడు ఏం చేస్తాడు, వీడు విజిల్ వేస్తాడు. ఓకే, వీడు విజిల్ వేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, వీళ్ళు ముగ్గురు ఒకేసారి పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ద రన్నర్స్, సో ఒకడు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఒకడు స్లోగా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఇంకొకడు మరీ స్లోగా మూవ్ అవ్వచ్చు, హూ నోస్. సో డిపెండ్ ఆన్ వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ, వాళ్ళ రన్నింగ్ క్యాపబిలిటీని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us అజ్యూమ్ సెకండ్ యూజర్ హీ ఈస్ ఫినిష్డ్ హిస్ దాన్ని ఏమంటారు, రౌండ్ వెరీ అర్లీ. ఓకే, సో సెకండ్ యూజర్ టకాని కంప్లీట్ చేశాడు. ఫస్ట్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు, వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, సో థర్డ్ యూజర్ వీడు ఈడే ఉన్నాడు ఇంకా. ఓకే, థర్డ్ రన్నర్ వీడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. సో ఫస్ట్ యూజర్ వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, సెకండ్ యూజర్ ఏమో, సెకండ్ రన్నర్ ఏమో ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయాడు, వాడి టార్గెట్ని ఈ ఆల్రెడీ రీచ్ టు హిస్ పర్టికులర్ టార్గెట్. సో అప్పుడు 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సినారియో 1 ఏంటి అంటే వీడు పరిగెత్తుకుంటా పోవచ్చు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయిపోయినాడు, రన్నర్ ఆల్రెడీ విన్నర్ డిక్లేర్ అయిపోయాడు. ఓకే, రన్నర్ 2 విన్నర్ అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడు రీచ్ అయిపోయినాడు, ఇద్దరికంటే ముందే వాడు రీచ్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు వీడు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఇక్కడ ఆగచ్చు. ఓకే, పరిగెత్తుకుంటే ఇక్కడ ఆగచ్చు, లేదంటే ఇక్కడే ఆగిపోవచ్చు. వీడు కూడా అంతే, థర్డ్. ఓకే, థర్డ్ యూజర్ కూడా వీడు ఇక్కడే ఆగచ్చు, లేదంటే పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇక్కడ ఆగచ్చు. ఓకే, ఎందుకు, టెస్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, సో రన్నింగ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. యూజర్ 2, రన్నర్ 2
వాడు గోల్ని రీచ్ అయిపోయాడు కాబట్టి 1 and 3 పరిగెత్తినా పరిగెత్తకపోయినా దెర్ ఈజ్ నో యూస్. కాబట్టి వాడు మధ్యలో ఆగిపోవాలన్నా వాడు పరిగెత్తాలన్నా అనేది 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వీడు పరిగెత్తుకుంటా రావాలి. ఓకే, సో వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ కదా పొజిషన్ మనకి. సో దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. ఈ బిగినింగ్ పాయింట్కి రావాల్సిందే వీడు అంటే, సో వీడు మధ్యలో ఉండేవాడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతాడు. ఓకే, ఇలా కంటిన్యూ చేయాలి అంటే జేమీటర్లో ఏం చేస్తాం, యూ జస్ట్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, యూజర్స్ మధ్యలో ఉన్నారు, వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వాలా అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. నాకు కంటిన్యూ చేయొద్దు, ఎక్కడ ఉండేవాడు అక్కడే ఆగిపోవాలి అంటే అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో నాకు యూజర్స్ కంటిన్యూ అవ్వకూడదు. ఓకే, నాకు ఇక్కడ యూజర్ ఉన్నాడు, వాడు సెకండ్ రన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ చేసినప్పటికీ థర్డ్ వాడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాడు, వాడు ఇక్కడే ఆగిపోవాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, అన్చెక్ ది చెక్ బాక్స్, అన్చెక్ చేయండి అంతే. మీరు పరిగెత్తాలి, వాడు మధ్యలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా పరిగెత్తాల్సిందే, ఇటరేషన్ అయిపోయే వరకు పరిగెత్తాల్సిందే అంటే యూ జస్ట్ చెక్ ద చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, సో దానికి యూజర్స్కి దీనికి ఏంటండి సంబంధం అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ టెస్ట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ టెస్ట్. Some users they will perform the actions very fastly, some users they will perform the actions very slowly, let us assume. Okay, so some people they are doing fastly and some people are doing some slowly and all. Okay, so whoever the user so test is completed, assume the test is completed. Okay, so the users whoever at the middle of the iterations, okay, middle of the iterations, so they have to continue or they have to stop at the same places itself. వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదా ఆగిపోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ దట్ యూజర్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇటరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, అక్కడే ఆపేయాలి అనుకుంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, సింప్లీ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్టర్ షట్ డౌన్ ఆఫ్ మెయిన్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ద యూజర్, ఓకే, టిల్ కంప్లీటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఇటరేషన్, ఆ ఇటరేషన్ని కంప్లీట్ చేసే వరకు మీరు కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, so that is the difference. If you want to continue the users to complete that particular iteration, whoever at the middle, so at the time you can check this checkbox. Okay, if you don't want to continue the users, so you can stop the users at the middle of the iteration itself. At the time what you can do, you can uncheck the checkbox. Don't be confused. Okay, users ni meeru carry forward cheyali, then you can check the checkbox. I don't want to carry the users, I want to stop the users at the middle of the iteration itself, మధ్యలోనే ఆపేయాలి, యూ కెన్ అన్చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ బి చెక్డ్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, therefore you no need to worry about that. In the interview the people there might be a chance to ask about that, so therefore you should remember that particular answer. Okay, so if you want to carry the users whoever at the middle of the iteration, at the time we can check the check box. If you don't want to carry, if you don't want to stop, if you want to stop, okay, you can uncheck the checkbox, run tear down thread groups after shutdown of main thread. Okay, next, functional test mode. So this we do not use, not at all we do not use in the performance testing. Okay, so why? Because whenever you check this checkbox functional test mode, what happens now? So there are too many logs will be loaded. Okay, too many logs will be loaded. Because of that the response times it will increase. Okay, the client do not accept such kind of things and all. Why? Because so we are testing the application performance. Whenever you have been enabled this functional test mode, the performance will be degraded. Performance ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. So therefore we are not recommending, I am not recommending to use this functional test mode whenever you are running the performance testing from the JMeter. Okay, don't use that functional test mode. That is not required for us, that is not at all related for us. Okay, under that you can see selecting the functional test mode may advisedly affect performance. So there might be a chance to affect your performance, then why we need to use that functional test mode? That is not required for the performance testing people. So therefore you no need to worry about this functional test mode. Okay, you need to concentrate on the first one, run thread groups consecutively, when we need to use, when we check that particular option, when we don't want to check that particular option. So you need to know clearly about that. Okay, so whenever you want to run one after one, oka thread group tarvata oka thread group run cheyali, at the time you can check this checkbox. Okay, I want to execute all the thread groups at the same time, so then okay, so what you can do, uncheck that checkbox, that's all. Uncheck cheste anni okesari run avutayi. If you check this one after one, it will be executed. Okay, that is the difference.
Next, coming to here, you can see add directory or jar to class path. So in some scenarios, what happens now, we need to run the jar files and all, not here, functional testing. So JMeter not only can be used by performance testing team, so that can be used by functional testing as well. The automation people also, they can use the JMeter and all. So they can use this add directory or jar to class path and all, they will use this. Okay, jar files and all we do not execute in the performance testing. You no need to worry about this. So majorly here in the test plan, you need to concentrate on user defined variable, run thread groups consecutively, and run tear down thread groups after shutdown of main threads. So these three properties are important. So anyway, I already conveyed you by saying that user defined variable. In coming sessions, I will explain you whenever I am teaching about the parameterization concept. Okay, as of now, you can ignore this one and you can practice these two, run thread groups consecutively and run tear down thread groups after shutdown of main threads. These two you can practice. I will share this script with you. Okay, I will share this script with you. You can practice in your mission by changing the inputs and all. Check చేస్తే ఏమవుతుంది, చెక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది. So practice from your end so that you can get the better understanding on this topic. Okay, so yeah, today I am stopping the class here. If you are having any doubt, yes, you can ask me.